यजत्रा गैरङ्गैः स्तुष्टवाघं सस्तनोभिः व्यसेमध्येवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोऽद्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्य अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धित्योषा जिष्णारतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम नमस्ते. Thank you. We are having a great opportunity to know how should we wake the great people up in the morning. And that is what we say Prabhatam. Bha is light, brilliance. Praseshena, Viseshena. So we have to wish that right from the morning that we wake up to the end, we should have a very successful, happy life. And more so to very busy people who are really of great use to the people, etc. We have to always have a different way of or the mode of waking up. And so we have so many Prabhata Stotras, morning recitation, morning stotras. But we should say Suprabhatam, Sukham Prabhatam, Sushtu Sutaram Prabhatam, Sushtu Prabhatam. So the word, the upasarga, the prefix Su means that the day must be very successful and happier. And so we have got Lakshmi. All people are waken up because this is a custom. See, they are so great that they will have a lot of parivaram, big people. For example, Lakshmi Devi is woke up. She wakes up only when the Gajanada, then there is a Ghinkara of the elephants. That is the wakeful call for Ammavaru, Lalita Devi. But for Venkateshwara Swami, it is different. It all depends upon the bhaktas, how they want to. But the best one that we have, the author of this Venkateshwara Suprabhatam chose is to take one sloka from the Ramayanam, where in Balakanda, Vishwamitra Maharshi would wake up Rama and Lakshmana, boys, having taken them to his own hermitage. And then, so that is the wonderful thing. Actually, Rama is Vishnu, Venkatesha is Vishnu, and all avatars. Actually, it is said that
There are 52 avatars to Parameswara Mahavishnu, but among all them, in Kali Yuga, Venkatesha is the avatar of Vishnu, means that whatever vame, sin, dosha, difficulty, etc., dukkha, daridriya, and roga, all these things have got to be redeemed out, reduced. So, for that purpose, we have a special avatar aspect of Vishnu going by the name as Venkatesha. So, likewise, we have another deity in Guruvayuru, Krishna, Guru Vayupuradhisha, Krishna, Balakrishna, not married. So, he is said to be the Arogya Devata. That is to say that Gadanasaya, Rogarasim Nirodhaya. So, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ Krishna in Guruvayur is meant only to take care of the human health care. Health care involves eye care, ear care, every care, all members of our body's care. At the same time, because Vishnu is the god of sustenance, creation is Brahma, sustenance, maintenance, or supplying food and making them stronger and workable and achieving, that's all Vishnu department. And of course, Shiva, as we all know that, he only has to give end because nobody can continue on this earth. One has to leave the vacation, leave the place. So prana, Shakti is Paramatma, Ishvara. He gives rise for the people, for the Janma. That Ishvara gives rise for the maintenance, Ayuhu. And on the same Ishvara, Ishana is able to give them also moksham or any other way, but end their life and see that their body, because the body is Shariram, Siryata iti Shariram. That is, every day it will have difference. One cannot be stronger all time, all days, all years. No. So we have to accept that kind of change in us. So that's why. And so here in the very first sloka of the Venkateshwara Suprabhatam, or waking up, the sloka uttered by Valmiki Maharshi through the mouth of Vishwamitra is being taken. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्. So उत्तिष्ठ कर्तव्यं दैवमाह्निकम्. So we are urged to get up. Why? Ahnikam daivam. So daivam means connected to divinity or spiritualistic or connected to the paropakara, connected to our own personal activity, all that is daivikam. Anything that we do something positive is called daivikam. So ahnikam means that we have got to do during the day. During the night we sleep. We don't, all our activity becomes dulled and withdrawn. So all people say night is meant for rest, day is meant for activity. That's why Mitra and Varuna are the two deities. Mitra is the day maker, Varuna is the night maker. So whatever activity we do in the morning, positive and helpful, it's called Annikam, Daivam, Annikam. Kartavyam, we have no escape. We have no escape. It is a compulsory job. Kartavyam. And moreover, who is urged to that? Narasardula. See, Naranam Shardula. Shardula is a tiger. Tiger Shardula is a Shrestha Vachaka. So Shrestha Vachaka is that among men, there are really very great men who are contributory for the society, of upliftment of society and people. So they are all called, whoever does that paropakara and atmodharana and loka kshema, they're all called narasardulas. Nara is knowledge. ಸೊ ಶಾರ್ದೂಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ವೈ
They are called Narasurdula Uttishta. And Kausalya is about Kusalata. Kausalya name is that she is always happy, so happy when Rama is born to her, because they had no son, Bharat. So Rama was born to him. That's why Kausalya in Ramaraksha Stotram, it is said Kausalyeyaha Drishaupatu. Let the son of Kausalya protect our eyes, take the eye welfare, eye care. So, because the eyes of Kausalya looking at Rama became so much electrified and happy, she only knows it. That's why he's and Supraja. See, among all the brothers, Rama is the eldest brother, and so he's a good son, noble son, who is dutiful, dharmic, and obedient to Satyam and listening to the father's words, no negation at all. So that's why Supraja anta Ramanige ಹೆಸರು. ಹಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರಜ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ವಿಷ್ಣು ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸುಪ್ರಜಾ. So Rama Purva Sandhya Pravartate. So why I am telling the first sloka means you just get who is Venkatesha in this Kali Yugam. And he is committed to Vem of all people. Muchukunda Varada Govinda, Govinda. When we climb the steps or go to temple, people say Muchukunda Varada Govinda. Why Muchukunda Maharaja is being remembered? Because Paramatma went to Muchukunda by himself and gave him the emancipation, rather than Muchukunda going to Vishnu or Vaikuntha and ask for the Vaikuntha. So to say that Bhakta Priyaha Devaha, gods go to the bhaktas rather than making the bhaktas to go to him. That's why Tavahi Saranaveva Charanau, that is when once you remember the feet of Paramatma, Katana, Kata is to cut off, redeem, and it cannot be there further. So, and Venkata is one, cutting off the sins. And to that Venkata, we have got many other attributes. Ramana, Natha, Isha, you understand, Venkatesha, Venkatramana, Venkatanatha. So like that we have so many extra epithets added, words, attributes added to describe the superiority of that particular Mahavishnu or Venkatesha in trying to cut off, reduce, remove, and see that all people are comforted, given the emancipation ultimately. Therefore, there are so many Maharshis, there are so many gods, and there are so many, the entire nature is bowing down their head or praising the Kirti of Paramatma, and all that you see in this. Actually, we have started since long because of the request of our students of the Kendra. ಸರ್ ನಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಭಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ you whatever you hear from a teacher or from somebody, that will stay in our mind and we'll be very comfortable. So again, you observe, yake another point why is Venkateshwara is being woken up is because Trilokyam Mangalam Kuru. See, his main job is not partial, it is universal, it is all sweeping. So, Trilokyam means three lokas: Martya, Antarala, or Dhuluka, Bhuvarloka, and Suvarloka. So, in all lokas, many kinds of people are there. So, the Srishti is different. And so, if you go to Upanishads and Puranas, you will get a lot of information about the Loka and the Praja there, their activity, all that we come to note down. But now, Trilokyam Mangalam Kuru. Okay, Janma is a very important thing. Ordinarily, we can't take the birth because it is said, Mahata Punya Panyena Kritam Kalu Sariram Manta. We have purchased body
from Mahavishnu or Ishvara by pledging a large amount of punyam to his feet. So only when there is punyam, we get the manava janma or sarira dharana. Be manava or any other, sarira dharana itself is a resultant of ananta punyam. No matter, but janma, every janma has got scope for that. Therefore, Trilokyam Mangalam Kuru. And again, from third month, third sloka onwards, you see Sri Venkateswara, and we first of all, 3-4 mantras of the Suprabhata Stotram are prayer to Ammavaru, Mahalakshmi, Sampad Murti. She is called Mahadhane, Ammavaru, Lakshmi Devi, Padmavati Devi. So she is said to be a Mahadhane. So first of all, the rishis make her get up. And how sincere and devoted Suvasini and Vatni to Venkatesha is that Vaksho Viharini Manohara Divyamurti. That line you understand? So she is a Divyamurti, highly beautiful. And where is she? Always, she is always in the heart of Sri Venkateshwara Mahavishnu. And not only she loves her husband, but also loves her devotees plus devotees of her husband also. As a result, sometimes there may be delay by Vishnu or Venkatesha to attend to the needs of the bhaktas, but she will be there ready. That's why Gruhini, Gruhalakshmi. So that's why a wife is very important. So here it is said that Sritajana Priyadana Sile. The same is the idea for Parvati also. In Lalita Sahasranamam, you get Chandrasekhara Bhaktarti Bhanjana Yai Namo Namaha. Because the Chandrasekhara always sitting Om Om Om. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಧ್ಯಾನಪರೋ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he may skip some people, but Ammavaru is having all-round care because she's a mother. That's why she said, Mataha samasta jagatam. And with that compliment, so she has been given prayer and request that she should also Tava Suprabhatam. So Venkatesha Dayite Tava Suprabhatam, meaning that the lady of the house should get up earlier than her husband and keep things ready that then her husband will be. So there is a kind of distribution of daily job between wife and husband, because according to the stotras in our culture, in Sanatana Dharma, that both wife and husband, they are the two wheels of the samsara ratha. Therefore, they are called dampati. Dam means house. Pati means both are to manage the house in an equal manner, so that there will be absolute kanti, absolute peace, and then protection to everything. So after third mantra and from fourth mantra onwards, from fifth mantra onwards, you have got the prayer for our people. But when both wake up, then there are first of all Maharshis in fifth sloka, Atriyadi Sapta Rushayaha. The Rishis are constant devotees. And Rishi Pujana to Paramatma is highly valuable because their behavior, their tyaga, their thinking, and their paropakara buddhi and their knowledge to share everything are that. But the culture is this, that in fifth sloka, because I've done up to 15, I just review for a while and then go to the 16th mantra and then start doing it. So here, Atriyadi Maharshis have come, but they have not come with empty hands. They have brought the lotuses from the divine river, that is Ganga, from heaven. So, because the
gods love the puja with pushkaras. That is, the lotus is the best flower. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಮಲದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಈ ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ, ಶಂಕರ, ಇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವನಿತಾಭಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಡ್ಸ್, all of them are coming and waiting to worship your feet the moment you get up. And moreover, who is this Paramatma? He is located on the Seshadri mountain. Seshadri Sekhara Vibhaha. Vibhu is the king, is the ruler. We have got 7 hills. Edukondalavada, Venkatramana, Govinda, because he's in Andhra Pradesh. All the Telugu people, they go on shouting when they climb the steps. It takes 4 or 5 or 6 hours. ಒಂದಾನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ it will take 5 to 6 hours continuous climbing to reach the Tirumala up hills to the temple. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ನಾವು there are so many. For the first time, the designing and urging the Ghat road to Tirumala from Tirupati is designed by Mokshagunam Mokshagunam Visvesvaraya. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹೀ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದ ರೋಡ್, ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಪಂಚಾನನಾಹ, ಸಿ ಅಬ್ಜ, ದಿ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, who are all God, Bhasha. So the all other gods also come and stand waiting to make that puja to the feet of Venkatramana. And the moment he gets up, one should know the calendar. That's what everybody. These days, all people do not talk to anybody as and how they just wake up. Even while lying down horizontal to the bed, they just take up the mobile and keep on browsing, and may not they see the calendar, but they see what is my program today and all that. So it all depends upon the kind of job that people are doing. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಕೂಡ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ದಿನ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ವಾರಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ವಾಸಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಸ ಏನು ಶುದ್ಧಿ, ಏನು ರಾಹುಕಾಲ, ಘಟಿಕಾಲ, ದಂಡಕಾಲ, ಏನೋ ಇದೆ, ಕಾಲ is being divided. So that is normal. In our WhatsApp Nadaveda, our Nagaraj, he used to put it. Now he has just taken a vacation, and sometimes, many times, our Gopalji is putting, our yoga master, or wording. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಭಾಷಾಪತಿ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿಂ. ಸೊ even that Bruhaspati, there cannot be better astrologer or Panchanga karta, Panchanga Sravana ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋನು ಭಾಷಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ದಿ priest of the gods. So he will be reciting or marking out ವಾಸರ. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, people say in our calendar, it is called Viswavasu Jambu Dvipe Bharatavarše Bharatakhande Asmin Vartamane Vyavaharike Chandram. So Chandramane, we say that Parabhavanama Samvatsare Uttarayane Adhika Jeshtamase Paurnamya, idalla Vasara Suddhi. And Tithi, Paurnami, Vara Hesaru Bhanuvasare. So this is what we call Vasara Suddhim. So everybody must know how important, how helpful is our day, how are we. That's what calendar, Panchanga Sravanam.
ತಿಥಿ ಪಂಚಾಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರಣಂ ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಮಂತ್ರ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. So when that all rishis and gods and Brihaspati and all that are there, again we have got a and the lotuses. I mean, lotuses are also collected, and puja dravyas. So the moment puja is started, one should not rush for the again for one or the other thing, but everything should be kept ready when we want to do puja. That's why in seventh sloka you observe Ishat Prafulla Sarasi Ruhanari Kela Puga Drumadi Sumanohara Palikanam. So there is that puja material kept ready. And on the other hand, because it's a Prabhata Vayu, so Vayu Sanchara, best morning, because lot of oxygen will be there in the early morning. So morning walk is very important, because all the trees will be giving you plenitude of oxygen. So you should go for a morning walk where there are more trees. People go to Lalbagh all the time and then spend some time, walk around and come back, because you get a lot of herbal air. So like that, we have got Avati, Divyagandhaihi, Anilaha. Anila is Vayu. So cool breeze is coming in the morning, and that cool breeze, no hot, sun is not hot, he is not powerful, Dharma Ruchikala, he is having that Aruna. And then we have got the parrots also are very nice. You know, the parrots, Panjarastaha, in the eighth mantra, you see the parrots they were kept in the cages, they have the food. So, payasani, so phalapayasam they are able to eat. Actually, when once people eat, they become happier. Something like when you are hungry, when some food is given to you, before food, you are very much anxious. But after food, you become happy and start singing. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬರೋ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸುವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. So like that here, the Kelisukaha patanti. The Kelisukas, that is the parrots, are singing. So even before Paramatma is just on the bed, the parrots, birds, actually birds are the first astrologers, are the wake-ups. You know, for example, bird's life, one has to imitate. People say, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ దే యూస్ టు ఆల్వేస్ కమెంట్, పక్షులు లేచినప్పుడు మీరు లేవాలి, పక్షులు మళ్ళా గూడుకు చేరినప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అన్నెసరీ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ది నైట్, be outside in the night times. So night is rest. And in ninth mantra, ninth sloka, you observe that even the great musicians, divine musicians, for example, Narada is singing the glory, the kirti of Vishnu. See, Gayanti Anantacharitam Tava Naradobi. So Narada is best musician among musicians, and he will be always moving places, singing, taking the name of Narayana. And Narada is supposed to be a top bhakta, and he has written Narada Bhakti Sutras that has come down to us in tradition. Sandilya Bhakti Sutra. These are the two important texts to note down the scientific background, the technology or technical texts on the bhakti as such. Of course, bhakti is an experience, but what are the further things about bhakti? Narada Bhakti Sutras. Actually, we have started Narada Bhakti Sutras because of Deepta. She has allowed one class to all of us to just understand the bhakti from Narada. So Narada Bhakti Sutras every day, every Monday at 7 o'clock in our Nada Veda Jana Kendra classes are going on. So he says that bhakti is Parama Prema Rupa
amrutacha. Therefore, with that bhakti they are doing. In the ninth one, you observe that bhasha samagra masakracharamyam and gayanti. How is the music? There will be a lot of music in the nature right in the morning, and there's a lot of happy sounds coming out from various birds. So they are the astrologers, they are the musicians, and the nada produced by the birds, the chirping of the birds, the cooing of the cuckoos, etc. They are all very much the Prakriti itself is wakeful the moment the Prabhatam takes place. And again, all the later on, you see the ladies, they are in the kitchen preparing Naivedya. Before that, we have got in the 10th sloka, even the bees, they suck honey from various flowers and they go on humming and they go nearer. But they put Jankara, Geeta Ninadam. There is a Jankara, a beautiful, sonorous, sweet sounds produced by the bees, and Brungavali. Avali is the row. Brunga is the bee or the butterflies. They keep on singing. That's why it's called Madhupa. Or Madhupa means they all drink the honey of the flowers and they become happy before they, of course, they make a kumbh that you know that. So all that, they are all getting out from the Kamalodaras, from the hub or of the Kamala, they're drinking the Kamala Rasa, Amrita Rasa, and so happy they're coming. The ladies in 11th mantra, we see that the ladies are churning the best curds in order to take out the ghee, clarified water, and other milk products. So they are filling up the kumbhas to offer to you, and that's what that means how will be the prabhatam. Usually it's a very pleasant one. So prabhata ramaniyam, and in fact Valmiki describes the Sarayu Nadi water right in the morning, because people are all advised to go and take bath in the river before sunrise, right in the morning. ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಯಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನದಿಯ ನೀರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ 12th ಮಂತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ Bheri ninadamiva vibhrati tivranadam. There is the tivranada of other birds and all that. It is just remembering, re-echoing the sounds that of the bheri. Bheri ninadam is trumpets. Because generally bheri is a war instrument. Only when the war, they blow conch, they blow, they conch and they beat the bheri. That's what Nagara, they call it. Krishna, ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿ ಕೈಯ ನಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಆ ಕೈ ನಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ 8 o'clock, 9 o'clock, 10. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ, ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಸ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ, then they become angry and shout at you. They don't have respect for the elders. And ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಎನಿವೇ,
I speak about such places where they are, and in the so Bheri Ninadam, Tivranadam, Prabhate Bibhrati. So the Bheri Ninada ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು that is being reverberating in the atmosphere. ಅಯ್ಯ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಅಯ್ಯ you just good morning to you and good day to you. And in 13th mantra, you observe again, Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ, ಓ ವಿಭು, ಎ ಕಿಂಗ್, ಎ ರೂಲರ್, ಎನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸಿ ವಿಭುತ್ವ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಭುತ್ವ. That's why Shankaracharya in Nirvana Shatka tells you that Vibhutvacha Sarvatra Sarvendriyanam. So Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. 6 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ. ಸಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, and he is able to communicate large, longer ideas in a small ways. That's why Shankara never quotes anybody. He has independent power of the language, make people realize, and they comment according to their things. So ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಭುತ್ವಾಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣ. ನಮ್ಮ 15 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ವಿಭುತ್ವ ಇರಬೇಕು. Absolute freedom to control, to restrain, to direct, to utilize our own indriyas. Then who will be like that? Chidananda Rupa. So Sivoham, Sivoham. The word Siva is used repeated. Amredit, 2 times it is there. So like that, here the name change, Venkatachalapate. So Achala, Venkata Achalapati. So Chalapati is like, Chala means moving, mobile, fickle, not stable. Achala is stable. That's why Kalidasa says in Abhignana Sakuntalam, talking about the Maharajas, Dhairyavantas, comparing them to the mountain. They say that Nanu Pravatepi Nishkampaha Girayaha. The mountains do not shiver, shake, even when there is a tempest, great hurricane, a terrible wind. So wind ಬಂದರೆ mountain will not shake. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಭುತ್ವ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭು ವೆಂಕಟೇಶ ಈಸ್ ಅಚಲಪತಿ. He is constantly showering his grace on his devotees. He is not swerving at all. He has no ire, he has no anger, he has no jealousy, he has nothing. Whether or not people go to him, he is very kind and affectionate. That's why even today, lakhs of people go, wait long time in the queue and have darshan. ನಾವು ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ VIP, VIP, VPP. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ, ವೈಕುಂಠದ್ವಾರಂ. ಟು ಗೋ ಟು ವೈಕುಂಠಂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದರೆ, ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟರ್ನ್. That's why, big people, they stand in queue, get their turn and then enjoy it. Not that I am VIP, VVIP, I should be given. ಈ ತರಹ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. That's why he is called Achalapati. So he is constantly busy in cutting off the customs, the difficulties of the people. To such great Achalapati,
we are doing. And moreover, Sri Devata Griha Bhujantara Divya Murti. He's a family man. He's Yajamana and he's a householder. So when people are there in Grihastha Ashrama, their responsibility is more. It is not easy to marry. And ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಖ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. That's why people say that before marriage, all people are very happy. And after marriage, man loses liberty, woman her happiness anta. True, it's English proverb. So woman loses her happiness and man loses liberty, but both are working together to get happiness and also have liberty ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ಗೃಹಭುಜಾಂತರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಂದರೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಥಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಸೊ ಇಂದ್ರ, ಇನ್ ಭಾಗವತಂ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ description, Indra and other gods scented, they could not aspire to own her. So understood that Vishnu, the project manager, has his eye upon Lakshmi. So immediately Indra brought all necessary material and celebrated the Vivaha, Lakshmi Narayana Vivaha and all that. That's what we see things in Samudra Mathana episode. Anyway, and also Sri Srinivasa Jagadeka Dayika Sindhu, that's what it is, Daya. Eka Sindhu, unique ocean. There is no second person in respect of Daya exhibition or showing than Venkatesha or Mahavishnu. Because Shiva, he kills people. He emanates, he makes exit for people. And Brahmadeva is too busy. He just creates and then keeps quiet. That's why it is said that Brahmarata anta చెప్తారు. ఏంటి, ఒక్కసారి రాసిన తర్వాత బ్రహ్మ, this is the white paper, the forehead is the white paper for Brahma. So he scribbles something on our forehead, our own calendar. ವಯುನಾನಿ, ವಯುನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್. ಬರೆದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರ ಅಡಿದರೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೆಸಿಫರ್ ಸ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮರಾತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾತ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಚಲ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎರೇಸ್. ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಸುರೈರಪಿ ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತಾ ರೇಖಾ ಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. Nobody can wipe out the destiny written down on our foreheads. We have to go through that. That's what we say, prarabdha karma, agami karma and karma. All that is being, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಟೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ದಯಾ ಶತಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದಿ ದಯಾ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. And we are very fortunate that we are going to have some idea about Daya Dashakam by a staunch traditional Sanskrit scholar from Tanjavur, a professor of Sanskrit in the Tanjavur University or so. And he will be giving us good talk next month. So why I am telling is, ಈ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ, and even Amarakoshadalli, Amarasimha also tells you, ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ರಘಾದಸ್ಯ ನಘಾ ಗುಣಾಃ ಸೇವ್ಯತಾಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಧೀರಾಃ ಸಶ್ರಿಯೈ ಚ ಅಮೃತಾಯ ಚ ಅಂತ. ಶ್ರಿಯೈ ಅಮೃತಾಯ ಚ, ಅಮರಕೋಶ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಾಣ? ಅಮೃತಾ ಭವೇಮ, ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ಅಮೃತಾ ಭವಾಮ ಅಂತ. ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೃತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಮೃತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್? We don't want any surgical instruments to work upon our body as long as we breathe our life. ಅನ್ನೋದು ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಸಮಾನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಅನ್ನೋ, ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಕದಯಾ ಸಿಂಧು ವೆಂಕಟೇಶ, ಅಚಲಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧು. ಈ 13th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧು. ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, no matter where they are living, whether in Bengaluru or in Mysore or in India or in America or in Switzerland or in Brazil, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಆದರೆ ದಿ ಭೂಭಾಗ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಈವನ್ ದ ವೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ಈವನ್ ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್, but present in all bhulokas, in other lokas also. That's why in Varna Prashna we got a beautiful statement. Ruturudunanujyamanaha vinanadabhidhavaha is one thing. That is, a rutu, a season is pushing the other season, and there is a lot of change and color etc. seen in every changed seasons. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಗೊಡವ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ ಅಷ್ಟೌ ತು ವ್ಯವಸಿತ ಇತಿ ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪತಂಗ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಈ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ resourceful stotra where you have got information being packed in these slokas connected to our Vedas, Puranas and other Shastras and all those things. Therefore, lakhs of people play at first in their houses Venkateshwara Suprabhatam, and later on other things. There is no any kind of ego or partiality, because Venkatesha is everybody's God, or Mahavishnu is everybody's God. Afterwards we can talk about Shiva or Subramanya or Ganapati. They're all different. In fact, all these gods stand waiting to worship Mahavishnu. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಾಲಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣ, ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ at 7 o'clock from Eastern time from America, I am explaining the Sundarakanda very slow. 7 o'clock ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5:30 ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿವೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದ, ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ವೈ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಗಾಡ್? ವೈ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಬಾಸ್? Why do you go to your office? Why do you work for others? If you work for others, you will get livelihood. And because of you, the boss, the employer will get more money. He gives you 600 rupees as a salary, for example, and he will get 6,000 rupees from your work. So
because of that kind of ratio, we get a lot of people ready to get, because we want job, and sometimes people are having the ownership. That like that, here, Abhishta Varadaha and Akhila Loka Bandhu. There is no caste, color, creed, and country, or gender, or birth, nothing, no discrimination. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ, the Brahmana, Vaishya, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudras are being mainly formed out. Even in Varsha Sukta, Rigveda, it is said that Brahmana and Kshatriya, Agni and Indra, Mukhadindrascha, Agnischa. So Mukhadinda Indra Agni ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖದಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತು ಬಾಹುರಾಜನ್ಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜನ್ಯರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ administrators, they are the rulers, they are the providers. So Bahu is the only one to stretch, to expand, to reach out. So, but Brahmana is not for knowledge. Whoever goes to Veda learning is a Brahmin. So, and in 14th sloka, again, of course, because I have explained, Venkateshwara Tava Suprabhatam, that is Pallavi. Now he remains to be Achalapati. Chalapati Allah, Achalapati. There are Chalapati andre Lakshmipati, Lakshmi, Bharta Vishnu. And Lakshmi Devi is always Chala. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಲ ಯೈ ನಮಃ ಓಂ, ಚಂಚಲ ಯೈ ನಮಃ ಓಂ, ಲೋಲ ಯೈ ನಮಃ ಓಂ, ಲೋಲ ನೇತ್ರ ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಕ್ತನು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ನನಗೆ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ. ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಹಾದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪೆರಾಂಬುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಭಕ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಭರ್ತ. ಸೊ ನಾಥ ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತ ಈಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ అంటే ಚಚಾಲೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ, ಗಿರಿಸುತೆ, ಅಂಡ್ ಶೈಲನಾಥ ಸುತೆ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಣನ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ವತಿ, ಲಲಿತಾ, ದುರ್ಗಾ and all these people, he has got. So ಯಾರ್ಯಾರು ದ ಗುಣ ಕರ್ಮ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಓನ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಪ್ಲಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಡಿವಿನಿಟೀಸ್. So that's why in 14th sloka you observe all people have taken bath in the Pushkaram. ಅಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಕರ ಸ್ನಾನ, ದಟ್ ಒಂದು ಸರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಭಕ್ತ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. And he is constantly been there serving the Paramatma. So normally all big temples in India, in our Bharat, there will be the Pushkara Kshetra lake. So people take dip in that, become pure and come back. When you go to that month, this even when you go to that other temples, Dharma Devata is there, Manjunatha Swami temple, Dharmasthala. ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಿವರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ರೀಚ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್,
the dress that they are wearing become dry and they are very much pure. ಹಂಗೆ ಅದು ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಥಮ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್, ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರಿವರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಹೆಸರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ 14th ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾ ಅಹಂ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾ ಅಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಾಂಗ. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್, ಸ್ನಾನ ಮೇಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಎ ಲೆಕ್ಚರ್, ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್, how is your mind, and during the lecture how happy you feel. So this kind of transitions, when we gaze, then we are really benefited. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರಾಣ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕೂಚುಂಟೆ ಬ್ರೌಸ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್? ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. In fact, when I was to give a talk on something spiritual, one of the CEO of the company asked, "Sir, you please give something about Ramayana or that, useful for all our friends who are administrative officers, executive." And I will ask them to forward half an hour or 40 minutes. I will ask them to switch off their mobiles and come to the meeting. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ CEO, I forgotten, ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಪ he told. And so all CEOs, some of them important, they came switching off their mobiles and listened to that. And afterwards, similarly, one of the CEO has arranged Vidaraniti also to go every weekly one class. So because Vidaraniti is such a wonderful text, or that it will be useful for all administrators, managers, business people, life management requirements, ಎಲ್ಲ ವಿದುರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿದುರ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿದುರ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾ ಶ್ರೇಯ ಅರ್ಥಿನ. ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. So everybody wants to live long. Everybody wants to grow, development. So that's what is called Sreya. Sreya not only means mundane happiness, also emancipation. Moksha ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಭಾ? That is, when once you go away to a loka, no return. That's what Brahma Loka, Satya Loka, no return ticket at all. That's why Sreyaha Artinaha, Arti andre beggar. Everybody is imploring, everybody is begging, not for material comforts, because they're all temporary. That's why Bhasa has written a beautiful one-act play, ಕರ್ಣಭಾರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕರ್ಣಭಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಐ ಗಿವ್ ಯು ಹಾರ್ಸಸ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫರ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಎ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಒನ್. ಕ್ಷಣಂ ಅನುಭವಾಮಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ನಿನ್ನ ಸಹಜ ಕವಚ ಕುಂಡಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಸೆಡ್, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರೇಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ ಶ್ರೇಯಾರ್ಥಿನಃ ಹರ ವಿರಿಂಚ sanandanaadya, not for human beings, even the hara and virinchi, brahma and sanaka sanandana sanat kumaradi maharshigalu,
ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್, ಆ ತೀರ್ಥ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ, ಆ ಕೋಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ನಿಯರ್ ದಟ್ ಭವನ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಆ ಕೋಟೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್, ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ತೀರ್ಥ ಬಂದರೆ, ಆ ತೀರ್ಥ ಬರೋ ಚರಂಡಿ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹರ ವಿರಿಂಚಿ ನಂದನಾದ್ಯಾ ಶ್ರೇಯೋರ್ಥಿನಃ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ in want of that. And 16th mantra, 15th mantra, ultimately Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam and Sri Sail. And now we have got the names of the mountains. So he's Edukondalavada Venkatramana Antedu. He is the overlord, Garudadri and Anjanadri. You know, also Sesha. Here we have got Sri Sesha Saila Garudachala Venkatadri Narayanadri Vrishabhadri Vrushaadri Mukhyam Akhyam Tvadiya Vasatehe Anisham Vadanti Sri Venkatesha Sri Venkatachalapate Tava Suprabhatam. So even the mountains are also good bhaktas. The mountain residents are mountain roars. For example, we have got Bhadrachalam. Bhadra Achala is a mountain. ಅವರು ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಭಕ್ತ. ವೆನ್ ರಾಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಮೇಲೆ, ಆ ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ರಾಮನನ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ, ಏನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯು ರಾಮ, ಯು ಸೆಂಟ್ ಸೀತಾ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ರಾವಣ ಆ್ಯಂಡ್ ರಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು. ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೀತಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಪ್. ನಿನ್ನ ಒಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭದ್ರಾಚಲ. ಆ ಭಕ್ತನ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಭದ್ರಾಚಲದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮನೊಂದು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಾನೇ ಆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ರಾಮದಾಸ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಭದ್ರಾಚಲಂ ಟೆಂಪಲ್ ವೇರ್ ರಾಮ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯುನಿಕ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಪೂರಿ, ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟುಡೇಸ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್, truthful. And again, next month or so, we are going to have a wonderful talk on Jagannatha Swami from a recent professor, because the Bhakta said, Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me anta. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ಅವರು, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಆಗಲಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭು ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ are capable of granting us the moksham. And moreover, all these people who are interested in the mundane happiness and super mundane liberation, dware vasanti varavetra hatottamanga. So dware vasanti, they are all at your doors waiting for the karuna, daya and success. Same is the idea of Shankaracharya in Saundarlahari. Why we are making Saundarlahari popular? Thanks to my Guru B.S. Krishnan in Nagpur. He initiated me long 26 years back or so, or 25 years back, to the Homa culture of Saundarlahari. Hundreds of people have been benefited because of this. So
There in Soundarlari, 25th sloka, he says that Trayanam Devanam Trivuna Janitanam Tavasve. They're all standing at your footstool, Amma, for sake of jobs or postings, and so you just direct the respective jobs. Even in second sloka itself, the Padadhuli of Ammavaru is being accepted little by little, and Brahma started his creation, Vishnu started his maintenance, and Shiva his things. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರವೇತ್ರ ಹತ ಉತ್ತಮಾಂಗಾ. ಸೊ ಉತ್ತಮಾಂಗಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾ ಅನದರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ. ಸೊ ಆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೋದರೆ ವೈಕುಂಠ. ಇವನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆನ್ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಪುಷ್ಪಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಗೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ವಿ ಐ ಪಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ common queue, days together, hours together, people used to wait, go through the Vaikuntha Uttaradwaram and get that punyam. All the papam done whole year will go and you become punyatmas. So, dware vasanti varavetra. In fact, the temple in Tirumala, 7 doors are there, sapta dwaras. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನಂ, ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಆ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ದರ್ಶನ್, ನೇತ್ರ ದರ್ಶನಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ದ್ವಾರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. Wonderful. I have had that fortune of having the Netra Darshanam for 10 minutes to be seen, because the guards there were telling, sir, please stay and look at to the Netra Darshanam of Paramatma. ಆಮೇಲೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತೆ Suprabhatam. And also all the Achaladipatis, Akhyah Twadīya Vasatehe Anisambadanti. They not only speak about the glory and kirti of you, also the residential quarters. You are there present, ruling all the 7 mountains. Seshachalam, Sri Achalam, Seshachalam, Garudachalam, Venkatachalam, and Narayanadri, Vrishadri, Nanjanadri. ಈ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವಂನೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎಡುಕೊಂಡಲವಾಡ, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಕೊಂಡಲ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೇ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 2 ಕೊಂಡಲವಾಡ అని. ದಟ್ ಫೆಲೋ ಡೈಡ್ ಔಟ್. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ no, we can never hurt Paramatma. We only have to bow down our head, then be very much devoted, then all our... That's why in Krishna, in Bhagavad Gita, was told by Arjuna ultimately, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಸಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್, I am your Shishya, student. So now you are free to command, demand and work, make me work. Sadhimam prapannam. I am now surrendering to you. Sadhi, rule me out. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. So in 15 slokas we have seen, actually we have to start 15. Even any and every bit in the nation, in the land, in the lokas is belonging to Paramatma, and anybody occupying the area are all under the obligation of Mahavishnu, Venkatachalapati, Achalapati, and Seshadri Sekhara Vibhu, and Venkatesa in simple. So I stop here. Thank you very much. Om Swasti.
ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. So how are you feeling? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದು ತಿರುಪತಿಗೆ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಗುರುಜಿ? ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಾಪ್. ಸರಿ ಗುರುಜಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಗುರುಳೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೋವಿಂದ್, ಯು ಆರ್ ಗೋವಿಂದ್. ಎಸ್, ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗುರುಳೆ. ಇದು ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ತರ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಲಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಟ್ 3 o'clock, 3:30 6:30 ಇಂಡಿಯಾ IST ನಲ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಐ ಮೆಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ